Hello everyone, welcome again to learn English with Korea. مرحبا بكم مجددا في سلسلة دروس البكالوريا ومع الجزء الثاني من درس ديال Gerund and Infinitives. كما شفنا سابقا شفنا في part 1 definition ديال gerund وشفنا the difference between gerund and present participle، يعني تعريف ديال gerund شنو هو gerund والفرق بين gerund والpresent participle. اوكي حيت كيتشابهوا وبزاف ديال التلاميذ كيديروا فيهم اخطاء. نبداو على بركة الله. الدرس ديال اليوم اللي هو how to add ing to the verb. هاد الدرس كيبان بسيط وسهل ولكن كيشكل بعض المرات الخطورة على التلاميذ اللي هو كيف نضيف ing to the verb. نبداو بواحد يعني قراءة أولية. So we normally add ing to the verb without any problems. However, we must pay a lot of attention to certain cases. شو بغينا نقصدو بهاد التعريف الأولي؟ وعادة كنزيدو ing للفعل بدون أي مشاكل، ولكن مع ذلك ضروري ما خاصنا نردو البال لبعض الحالات اللي هما غنشوفو إن شاء الله اليوم. Rule number 1 يعني with one syllable verbs. أول حالة هما مع one syllable verbs. شنو كنقصدو ب one syllable verbs؟ هما are verbs that have one vowel that we can hear. هما الأفعال اللي فيهم واحد الفاول اللي كنقدروا نسمعوا. بالنسبة لكم هما الأفعال اللي فيهم واحد الفاول. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش الفاولز ولا التلاميذ اللي ما كيعرفوش الفاولز، الفاولز عندنا 5. We have A, E, I, O, U. حفظوا غير هادو، ما تبقى راه كيتسمى consonant. So الفاولز عندنا 5 وبقية اللي هما 21 consonant. مثال examples عندنا work فينا هو الفاول هو O، عندنا واحد الفاول إذا work كتعتبر من one syllable verbs. swim غتكون دابا عرفتوها. I هي الفاول اللي فيها عندنا واحد الفاول اللي كاين في swim. jump very good عندنا U هو الفاول اللي كاين تما، يعني واحد الفاول يعني one syllable verb، يعني كينتميو هاد الأفعال 3 وأمثلة أخرى كينتميو إلى one syllable verbs. دابا شنو خاصنا نديرو بهاد القضية هادي وهاد القاعدة؟ خاصنا نردو البال. اوكي قالك look at the last 3 letters if they have the form of CVC double the last letter. شنو كيهمنا هنايا؟ هاد الأفعال اللي هما one syllable verbs بحال work swim jump خاصنا نشوفو آخر 3 الحروف فيهم إلا كيديرو لنا الشكل ديال CVC، يعني كتعني consonant vowel consonant، خاصنا ندوبليو يعني نكتبو لاست الحرف الأخير نكتبوه 2 مرات. نشوفو باش نفهمو أكثر. example بحال مثلا swim آخر 3 الحروف فيها يعني the last 3 letters are هي W-I-M يعني wim. so W هنايا is a consonant، داكشي علاش رمزنا ليها C. و I vowel very good، داكشي علاش رمزنا ليها V. and finally عندنا M اللي هي consonant، اوكي لأنها ما كاينينش في هذوك 5 ديال الفاول. so we have the form of CVC يعني WC V بالنسبة ل I و MC عندنا CVC، يعني الترتيب ديالهم هادي هو CVC consonant vowel consonant. as a result we must double the last count، ونتيجة لذلك خاصنا نكتبوا الحرف الأخير 2 مرات. مثلا ها نشوفوا عندنا swim كنديروا M أخرى عا باش كنزيدوا ING so swimming عندنا double M. مثال آخر عندنا shop تا هو one syllable verb. علاش؟ لأنه فيه واحد الفاول اللي هي باللون الأخضر تما O. داكشي علاش شدنا آخر 3 الحروف فيه عندنا H هي consonant، O vowel، P consonant، so عندنا CVC. داكشي علاش درنا shopping with double P. ولكن نشوفوا الورك work تا هي one syllable verb ولكن آخر 3 الحروف فيه عندنا O R K. so O vowel R consonant و K consonant عندنا VCC. ما غاديش في work في آخر حرف ما درنا ليش ما كتبناه 2 د المرات. jump نفس القضية عندنا UMP عندنا vowel consonant consonant عندنا VCC، داكشي علاش ما درناش
double we didn't double the last consonant or the last letter. okay. القاعدة الثانية الآن، أنتم تكونوا فهمتوا القاعدة الأولى. with verbs ending in W and X. okay. ارتباطا بنفس القاعدة نقراو بعدا هنا باش نفهموا. So with verbs ending in W and X, we just add ing to the verbs even if they are one syllable verbs and the last three letters have the form of CVC. بالنسبة للأفعال اللي كينتهيو هنايا ب W and X هنا كنزيدو ing عادي، ما كردوش البال واش CVC ولا ماشي CVC. يعني كتزيد ing بدون أي مشاكل، بحال مثلا bow يعني ينحني، كنزيدو كتولي bowing. اوكي. box اوكي كتولي boxing يعني بدون اي مشاكل. هنا سواء كان ing سواء كان CVC سوري ولا ما كاينش CVC كنزيدو ing without any problems. rule number 3 عندنا verbs ending in E. عندنا الأفعال اللي كينتهيو ب E أو E بالنسبة للفرنسية. So we have here two cases. عندنا جوج حالات. The first one verbs ending in double E ومن ضمنهم including verb to be. verb to be توا كيتحسم هاد الفئة هادي. So in this case we just add ing. في هاد الحالة كنزيدو فقط ing بدون مشاكل. For example see كتولي seeing. Okay. أما the second case verbs ending in E. In this case we remove E and then add ing. بالنسبة للأفعال اللي كيكملوا فقط ب وحدة من غير verb to be بطبيعة الحال لأنه استثناء، اش كنديرو we remove E يعني كنحيدو وكنحيدو E and then we add ing. باش كنزيدو ing. For example give يعني كينتهي ب or E, so we omit or remove E and then we add ing كتولي عندنا given. close كنحيدو E yes كتولي closing. That's very good. اوكي قبل ما نختمو ان شاء الله our video غنخليكم exercise باش نشوف واش فهمتوا ولا لا. المطلوب منكم هو add ing to the following verbs. غتزيدوا ing لهاد الافعال هادو. اوكي. عندنا agree study plan participate enjoy open stop make and mix. Well, that's all for today. Thank you very much, inshallah, and good luck to everyone. Thank you very much.